manakunuka jitagwo Njoroge wa Kimani na imwe kwa imwe tukwambiriria kaunti-ini ya Murang'a kuria arutwo 5,000 kuma gicigo mbunge gia Kiharu kaunti-ini ya Murang'a aria mathomagira mathukuru ma gukomwo ni maramukira basari umuthi kuma kuri mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kiaro-ini kia Mumbi. Uyani wa kigina giki ukitio riri gukoretwo na matetati kigina giki gitiraigana kumana na namba nene ya arutwo aria marabatara uteithio wa basari na riu ndira tunyitanire imwe kwa imwe kuma kaunti-ini ya Murang'a gicigo-ini mbunge gia Kiharu na mwandiki witũ wa Mbui wa Mwangi niguo tutaririe ni mariko mareyumiria na hihi ndu ni manengeretwo ceki ciao niguo matware macukuru-ini. Wa Mbui yako ni urajigua guku kaunti ya Murang'a no thumbe na ruhuho ithwe ni turairie mwaki na tutiyanangite ndakugeithia na ngeithi cia mwanya kuma guku metumi twi kiharo-ini kia thiri guku ni gicigo kia ubunge gia Kiharu thiini wa kaunti ya Murang'a na ta uguo ndakorwo ngigutariria kuri na andu aingi muno aya ni aciari akuma gicigo bunge gia Kiharu na mokite kwamukira basari iria maraheo ni mbunge wao Ndindi Nyoro na ni ciana nyingi tondu ndero ni ciana ikirite 5,000 no tondu ari haha reke akorwo akiaria uhoro waku mheshimiwa karibu guko ni kwa Kameme TV tuoka twero ni uraheana basari na ningwenda hihi tutaririe ndona wina aciari aingi muno hihi ukorwo gitwira ni aciari maigana ati aria ukoretwo ukihe basari ikinya rimwe mbere hau. Thank you muno wa Mbui na andu othe a Kameme na uguo wauga guku turi gwitagwo Mumbi Grounds Murang'a town thiini wa Kiharu na niyo headquarter ya Murang'a county tondu twi Murang'a town. Umuthi tukite kuheana basari hari ciana iria ikoragwo thukuru cia boarding thukuru cia gukomwo na turaheana thukuru cia gukomwo ni tondu Kiharu ni turi muradi ungi witagwo Kiharu Masomo Bora program uria uragaga ciana iria cie thiini wa day schools na ciana icio cie thiini wa day schools uria twikaga handu ha kuheana basari twaumire muradi ucio wa Kiharu Masomo Bora uria twikiraga mbeca iria cingiheanwo basari thiini wa day schools tugacoka tugekira mbeca ingi cia andu a wendi mwega na riu thutha wa gwika uguo muciari wa Kiharu mwana wake uria windi arihaga o ciringi 1,000 na hari 1,000 tugacoka mwana ariaga thukuru akaria thikũ 3 githeri na thikũ 3 mucere tondu turugaga nginya Saturday ranji na tugacoka tukamahe nginya ucuru wa thainya na o muradi ni ucio tukagura revision books na kwageria uhoro wa miradi ya thukuru taru turekira tairo thukuru ciothe citu cia secondary cia day no umuthe riu tutiukite ni undu wa day schools tondu muradi ucio ni turega kuruguria na ni urathie na mbere umuthe tukite ni undu wa ciana iria cie thiini wa boarding schools ni tondu matikavitwo ni muradi wa Kiharu Masomo Bora no tondu aciari aya no aria mena ciana day turona ti wega tumarekererie murigo wothe wa kumathomithia ciana kana wa guthomithia ciana iria cie thiini wa boarding na tukite niguo tunyitanirire na twina ciari thiini wa Kiharu aciari ngiri kindu I think 4,000 iria tugukorwo tukihe kigina kiu kia basari. Hihi no twire uraheana kigina kia mbeca cigana muthenya wa umuthi na muno ritana kuri aciari ni turamenya tha ici ni marituhiirwo muno ni uritu wa muturira ni ureka wega ni gukorwo kimahura njeki na kumahe basari hihi ritana ria hihi gukiririria thirikari to ni turakiona maundu ni maingi magoti maratwika ni marakiingiha finance bill ni weno no tuikirie ritana wa Mbui no wega na nigucokeria my colleagues MPs gatho tondu ona ni maranyitirira aciari icigo kumanyita mbaru na kumahura njeki maundu-ini ma githomo kiria guthiaga ni ati twina category nyingi muno cia basari niguo ndagutariria kuri ya day schools kuri no ya boarding ni tuheanaga secondary ni tuheanaga universities and colleges kigina kiu giothe uria guthiaga mbeca cia heanwo 1 kindu million 130 kigina gia 25 to 35% githiaga mwena wa wigie basari na nikio turageria kugaya no kiria turenda gwika na twina horo ucio kuria bunge ni wa mbere tuthi na mbere na gucenjia formula ya ugai wa mbeca cia CDF niguo tukaroraga muno uingi tondu kaingi tutungata basari uheaga andu na andu riu no nginya maga take precedence kana makoya ikinya magakorwo niyo mara occupy hari hanene muno formula-ini ya ugai wa mbeca na maundu macio ni tureka riu turia tongoria tikuga ni gwikwo ni mutureka tuigananie formula iyo niguo icigo iria nene ikaheo mbeca ciganaine kuringana na andu na niguo mbeca ikaga uria kuhana. Wa Mbui no ujitikirie njugio kaundu karahutia githomo thiini wa Kenya ngima ni njui thukuru nyingi ni iracereirwo ni kuheo mbeca cia capitation na mbeca cia capitation ni ciacererwo gwakorwo kwina moritu maingi muno ciana iria cie primary na iria cie secondary tondu thirikari ni rehaga kigina hari o mwana no ndino horo mwega umuthi ni ngwenda njire arimu othe na aciari na ciana
mbeca cia capitation riu ni turekereirie kuma kuria treasury ithie ministry ya githomo niguo cithie mathukuru-ini niguo moritu maria me thukuru mathie thi na kohe na mahinda niguo utariria maundu ma budget na uria turagika maundu ma githomo no ni wega ma budget ndigutiga ni ndiramenya mwerekeri wakwa Jackson ya gukuhe hihi ndagika imwe ukorwo gitutariria maundu ma budget uria wihariirie tondu we niwe muikariri giti wa kamiti ya budget kuria bunge na kaundu gaka kegie finance bill ni turakeigua kuri marenda ho ni makara maruga no magoithie kuri marauga no mahitukie twathikangiriria tukaigua thirikari na we rugamite kidete rauga ehe no nginya bill ino hituke twaririo horo Wambui ona ngicokagia kia budget ni ndona ni tukumachite muno muthe ndarora marangi maitu ni maratwarana wega muno maundu ma budget ekenyathie mwena wa finance bill tondu budget ithiaga atia budget hari kuria mbeca irauma na kuria mbeca irahuthikira kuria mbeca irauma ni ku maundu ma finance bill mahanduragwo na twina chairman uraruta wira mwega muno witagwo Honorable Kimani Kuria niwe chairman wa finance na ni ndi muno uyu wa budget turutaga wira kwa hakuhi uria gwenda kuga kamiti ya finance ni koretwo igika public participation for the last 2 weeks uria gwenda kwira andu othe a Kenya muritonga citu andu a Kenya public participation twikaga niguo turie mukwenda atia mara nimo matanyai mungienda atia mawoni maria mothe marakoretwo makioywo kahinda ga ciumia igiri macio no nginya tuthikiriria andu a Kenya na tucoke turore thirikari irenda gwika atia twaranirie twi bururi president agitutongoria aratutongoria tumuhete uigiririki na ni araruta wira mwega muno tumuteithiririe gutwarithia bururi mbere na ithu turi atongoria tumuteithiririe gutaririe andu a Kenya na andu a Kenya magatukosoa niguo finance bill iria kuhetuka bunge igukorwo niyo twitikaniririe ta bururi mundu akuweka murigo kanini no uyu ngigaka kangi kanini no muno makiria tuiguithaniirie mwena uyu ungi naguo wa uria mbeca ikuhuthika mbeca cia bururi ici tukuoya mwena uyu wa finance ni ngwenda njire andu a Kenya turacihuthira na njira njega muno turathoma budget ya 3.679 trillion hari budget iyo kigina gia ciringi bilioni 630 irathie maundu-ini ma githomo primary secondary universities na macio mangi mothe na hari maundu munene macio ma githomo hari turekire wa goro muno JSS ni turongereire mbeca cia capitation tondu ni tukona kirathi kieru January turongerera from 15 billion to now around 25.5 billion. Help turongerera from 15 billion irathie bilioni 30. Nitwekirire bilioni 249 irathie bara. Turekira mbeca nyingi muno billions of money irathie mwena wa ugima wa mwiri. Na mbeca kaingi turekira kuria cigukorwo cina umithio munene muno hari economy ya Kenya. Koguo Wambui ni ngwira andu a Kenya matuhe kanya tuthie na mbere na kuruta maundu maria turaruta na ni njui umithio ni ukuoneka mihuko-ini na uchumi na maundu maria tureka guku macinani. Aya ni ngatho ni gutigwo ngiaraniria na mumbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro tondu ni maundu maingi muno agwenda gukorwo ngimenya aratwira uhoro wigie finance bill ni tukwenda tukorwo tukimenya atiriri hihi thirikari iratanya gukorwo ikiongerera mbeca cigana atia iria cionganagio ni ruhonge rwa KRA kumana na finance bill ino yakirika kuhituka Jackson mwerekeri wakwa arajira kahinda gaitu ni gakinya muthia ni ngwirora ni kuona Ndindi Nyoro ni magaretio ni MCA aingi muno aguku Kiharu no the ni makoretwo nao makinyita mbaru uhoro uyu wigie basari gutigirira ni matiririra aciari tugutigwo tukiaria nao tukurehera report ino na njira nyanda andu kuma uhoro-ini maitu ma hwaini handu-ini ha muhuri mbica witu Alfred Maina kuma Kiharo kia Mumbi guku ni gicigo kia ubunge gia Kiharu thiini wa county ya Murang'a wakeigwa kamuhu wa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metuni ndiki maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Thegio Wambui wa Mwangi kuma kaunti-ini ya Murang'a na kuma hau imwe kwa imwe guhunguria nginya kaunti-ini ya Meru na kigomano gia thikũ ithatũ kiria kirongoreirie kugacirithia urimi wa kahũa ni kiambĩrĩirie kaunti-ini ya Meru. Akiaria thutha wa kuhingũra kigomano gĩkĩ munini wa president Rigathi Gachagua ni augire ari na mwĩhoko ati kigomano gĩkĩ ni gĩkũgĩa na maciaro na maũndũ mega ma kugacirithia ruhonge rwa kahũa gũkũ bũrũri. Reke tuthikĩrĩrie mĩario ya munini wa mũtongoria wa bũrũri akĩhingũra kigomano gĩkĩ. The Honorable Simon Chirgui, the Cabinet Secretary for Investment, Trade and Industry, the Honorable Moses Kuria, Excellencies Governors present, our host Governor Kawira Mwangaza, Honorable Members of the Senate and the National Assembly, the Principal Secretary is present,
chairs of various parliamentary committees and caucus, the academia, members of the cooperative movement, and the most important people in this conference, our distinguished farmers, good morning. God is good, and all the time. Mnisalimie kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. I register my appreciation to you for turning up for this Coffee Stakeholders Conference in the great country of Meru, which is on the eastern slopes of Mount Kenya. Converging in Meru for this critical meeting is significant. From this county, one of the regions whose men and women fought for Kenya's independence, and the greatest farmers of all time, we must resolve to liberate and dignify the coffee farmer by delivering economic freedom. For the next 2 days, we'll establish structures for long-term reforms in the coffee subsector. Distinguished guests and farmers, in the Executive Order number 1 of 2023, President William Ruto tasked me with overseeing public reforms, reforming the coffee, tea, and dairy subsectors, and this has formed part of my work. I have engaged stakeholders like yourself towards a turnaround to profitability. Distinguished farmers, this summit is a climax of wide consultations with farmers, various state and non-state agencies in the country and outside on sustainable reforms. For far too long, those who sweat most in producing the cash crop have benefited the least. And that is why we are here today, to make sure that those who toil most benefit the most, and those who do little benefit little along the way. We want to link the farmer to the consumer directly and do away with a big chain of middlemen between the farmer and the consumer. From the engagements, we have identified legal, policy, and operational gaps in the production and marketing chain. This is a key component of the output of this conference. Distinguished farmers, we are in full gear to delivering results in the coffee subsector, and the Ruto administration was elected on the promise of uplifting those at the bottom of the development stratum. Ucio ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua akiaria hindi ya kuhingura kigomano gia thikũ ithatu kiria kirehete hamwe arimi, anyiti itemi ũndũ ũmwe na maabitha a thirikari na endia a kahũa kuria kaunti-inĩ ya Meru itemi-inĩ rĩa kugeria kuona kana hihi ũrĩmi wa kahũa no ũcoke harĩa warĩ mĩaka ya tene na arĩmi makene. Kuma Meru tuthie nginya kaunti-inĩ ya Naikuru na aciari oro hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kuma kaunti ya Naikuru maracemania thukuru-inĩ wa Chepsion mwena wa Salga kwarĩrĩria ũrĩa mangĩgacĩrithia mathomo mwena ũcio. Mũcemanio ũyũ ũkĩtio rĩrĩ gũkoretwo na mathĩna kĩondorita marĩa magũmĩire mathukuru mwena ũcio, kuona nyingĩ ciacio itirĩ na indo cia bata cia kũmateithĩrĩria mathomo-inĩ. Mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariũki arĩ mwena ũcio, reke tũnyitanĩre nake tũmenye nakuo kũhana atĩa ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. Wa Njeri, nĩ ũranjigua? Thegio Njoroge wa Kimani no gwaikorwo kiuga tukiri thiini wa itura ria Salga riria riri gicigo-ini mbunge kia Rongai kaunti-ini ya Naikuru, turia tukiri thiini wa thukuru wa Chepsoin wa muthingi wa Chepsoin. Tuyuka gukorwo tukirora ihinga kana mathina maria morito maria arutwo makorwo magigerera thiini wa thukuru uyu uria tumaga matigaikorwo magithoma na njira iria yagirire na gutigaikorwo kwina maumirira ma githomo na njira iria yagirire. Hihi te gute kahinda mundu gwitwo Njoroge ni gukorwo ngihe kahinda mwarimu thiini
thiini wa thukuru akorwo agitwira hihi ni ihinga iriku makoragwo magicemania nacio ta arimu makionana na arutwo aria magikorwo magikara nao kwa ihinda inene na kio arimu ni magikorwo mena ciana kwa ihinda iraya na ugikorwo kimenyete hau gabere arimu ni magikoragwo magiteta na njira nene magikorwo makiuga ati aciari ni mare gukorwo makinyitanira nao gwoka ni uhoro wa gukorwo makiramata kana magithingata ciana ciao haundu magemainie na githomo ngengoro nginyitanira na mwarimu omwe thiini wa thukuru agikora agitwira hihi ni moritu mariku makoragwo magicemania nao magithi na mbere na gukorwo magithomithia ciana ciao. Labda tuanze na jina na tuambie ni changamoto zipi mnapatana nazo katika mkiendelea kufunza hawa watoto? Asante sana, jina langu ni Arusei, Teacher Arusei Ngetich. Hii ni shule ya Chepseon. Kweli tuko na watoto wanakaribia saa 800, lakini shamba vile unavyoona ni ndogo sana. Kwa hivyo hawana mahali pa kuchezea. Alafu hata CBC natakana practical kama ya kupanda mimea, hawana mahali wenye wanaweza panda. Na vile unavyoona tuko tuna classrooms karibu 8. Kwa hao watoto tunapata watoto ni more than 90, wanapita watoto 90 kwa darasa. Kwa hivyo wanafinyana kabisa, na hata tuko na changamoto za desk, mahali wanakalia, wengine wanakaa chini. Na pia watoto hawa tuko na street children, watoto wengi hapa wanatoka tu kwa street, wale wanaitwa chokora, wanaamuka asubuhi wanakuja kwa shule tena wanarudi kwa street, hawana pale pa kulala, changamoto ya chakula, hawana chakula kabisa, hata watoto wengine wanazimia kwa shule. Kwa hivyo sisi walimu hata tunaona tu aibu, hatuna la kufanya tena. Lakini shida nyingine ni kwamba watoto hawa hawana choo kabisa. Wanafinyana huko, hata ukienda pale unaona tu iko pathetic situation hiyo. Kwa hivyo tungelipata usaidizi huo, watoto hawa ni wazuri tu kabisa. Alafu watoto wengi wanatoka kwa familia single parent families wenye hawajiwezi kabisa. Umaskini hapa ni wingi, lakini watoto ndivyo vile unavyowaona. Uniform, wengine hawa afford uniform, wengine wanakanyaga mguu tu chini, hawana viatu, lakini wanang'ang'ana. Ndivyo ilivyo maisha hapa. Labda jorogane ko jetekeria ngoro ngiaria na muciari umwe wa thukuru uyu ia gikorwo akinjira niki ni moritu moriku makoragwo magicemania namo maria magitumaga ciana ici citigakorwo cigioka thukuru o muthenya. Labda tuanza na jina lako na utuambie labda ni changamoto zipi mnapata nyinyi kama wazazi linalofanya nyinyi kama wazazi msiweze kutimiza jukumu lenu la kuleta watoto shuleni? Kwa majina ni Joyce Manani kutoka hapa Salga. Sana sana sisi ni wazazi ambao wengi wetu tuko single mothers. Kwa hivyo watoto hawa tumebarikiwa nao, lakini matoseleshi ya watoto tunaona yako chini. Maana wengi wetu tunafanya katika shamba la maua ambayo riziki yao iko chini. Tunapojaribu kukawa hii fedha kwa watoto inakuwa ndogo. Kulisha watoto hawa imekuwa ni mzigo kwetu, lakini tunashukuru Mungu ni kwa sababu ametupa hawa watoto. Hakika tunaomba sana mkaendelee kutusaidia na tunashukuru sana kwa umbali mmetutoa. Karibu sana wakeni wetu, mkaendelee kutushikilia. Tu wasasi ambao tunangangana sana, wengine wanatoka katika street mpaka tumejiingiza katika mambo ya hizi safaranda ili tulisha watoto wetu. Lakini hiyo ni janga ambalo ni shida kwetu sana wazazi, ambao tunaona ya kwamba watoto hawa wanaendelea kuangamia. Pia tunataka tushukuru ofisi yetu ya chief imekusanyia watoto hao wote ikitembea katika mashinani kuangalia hao watoto wameletwa katika shule ambazo zinakubalika, maana wazazi hao wanawaacha watoto bila kuwashughulikia. Ni si kupenda kwao, lakini hawajiwezi, hawajitoseleshi, mahitaji ni mengi kwa sababu ya hao watoto na watoto wanataka kusoma. So ofisi ya chief imetushikilia sana wazazi ikipeleka watoto katika shule mbalimbali. Pia lingine ni kusema kwamba ninaomba watoto wangali wengi nje, mtusaidie na shamba ambalo tutaona kwamba watoto wameletwa katika shule hii na shule zingine ili waendelee na masomo yao, ndoto zao sitimie. Kwa hivyo ombi letu mtusaidie sana. Asanteni. Njoroge wa muico haha ni murugamiriri kana ni umwe wa ruhonge ruru rutari rwa githirikari rwitagwo World Vision. Ii magitwire kana ni magiukire na kihonia kia mathina maya na mundu gwitwo Njoroge ni ukiuya ati gicigo giki kana itura riri ya Salga ni rikurite na njira nene na rigikore gathie gikanjia gukorwo rikiguciriria mawaganu matiganite. Hihi ni gukorwo agitwira kana ni magikorwo makirigiceria ciana ici zitigakorwo cingingirira waganu ucio wa thiini wa itura riri ya Salga. Labda
anza na jina lako na tuambie suluhisho lenu ni lipi kulingana na venye hawa wazazi na walimu wa hii shule ya Chepsoin wanasema. Asante sana, no jarie Gikuyu nditagwo Mwaniki wa Mburu na nduta wira na NGO no etagwo World Vision na nie nugamirire uhoro wa kungania mbeca gatagete-ini ka a Kenya, both individuals na nginya makambuni, na mbeca icio ciothe twaciungania turehagira ciana cia guku. Muthenya umuthi tucerete gicigo giki gia Chepsion na twi thukuru-ini wa Chepsion Primary School, na thukuru ino ni imwe ya iria turateithia thukuru ithathatu thiini wa Chepsion, na otoguo muciari ucio na mwarimu magweta uhoro wa mathina maria menamo. Maundu macio nimo matumire tuke guku. Umuthi ni mwaka witu wa keri kuma riria twokire, na huria twikite nginya hau turi ni turehete mai thukuru uyu tondu matirakoretwo mari na mai, na undu ungi hari kirathi giakirwo ni CDF ni twamarehera desk na ni tukwanjia mubango wa school feeding tondu ciana nyingi cioka guku citiokaga na irio na kuria mainuka matiriaga, na amwe mathia nginya cokora kungania irio kuria kiria meta-ini. No tungiona tukona ati tungianjia school feeding ona monage irio rita rimwe muthenya ni iguteithia handu haraihu, na hari ona maundu mangi maingi tuguthie tugikaga nigetha tuteithie ciana cia guku Salga na Chepsion. Ni thengie muno Kameme. Aya njiragane wakiigwira acio ni andu magitagwo World Vision makiuga makiri na kihonia kia mamwe ma mathina, no marakiuga magikorwo makihurwo njeki ni tondu marakiuga thukuru ndukire nginya na kiharo gia ciana ici gukorwo cigithakira. Ni ndu tugukorwo tugifuatana naguo tondu ni ukiwe augo ndakorwo ngikwira Salga ni itura rikoretwo rigikurite na njira nene na rigakiguciriria maundu maingi na mawaganu maria magitigirite ati ciana ici cikiri exposed kwi mathina ta maya. Gucokeria mwaro njirage wa Kimani akwa ni Wanjeri wa Kariuki kuma kaunti-ini ya Naikuru. Thegio muno Wanjeri wa Kariuki ni undu wa riboti yo yaku njega ya gutigirira ati ciana cia mwena ucio ni ciathoma makiria kugia na githomo gia kumateithia tondu githomo nikio bunguro ya muturire. Riboti yo mwirori mwende njitikiria tombe tuthumure nayo ndugathie kuraya mu andiki itu mari icigo-ini itiganite na nigukorwo ngiguhunguria guothe kuria mari niguo utigene wamenya maria marahanika ituri itiganite cia bururi uyu. Kameme TV. Family ni kujengana, muturire ni gutwarana hamwe, gukura hamwe na guteithania, kwihokana na iroto citu na kwaga gukua ngoro o mundu na uria ungi. Family ni kurugama na uria ungi nginya mwisho. Nikio twi haha guguteithia gukuria biashara yaku na njira ya gukuhe loan, mieke ya kuonjorithia, kuhuthia utungata wa bengi, guguthondekera mieke ya gucemania na onjoria angi na mangi maingi. Shera ruhonge-ini rumwe rwa honge 93 cia Family Bank. Family Bank iri rungu rwa Central Bank of Kenya. Rwibororo ni taifuku taito ni mombi Mugithi wa Kameme TV. Wale wa maito tiga gwetigira wa monai. Haha no tikra twarafa twakurigithia rwimbo nginyagia mithu irege ndare. Katana gwako kwera ni oriro ne umagia moto ihogo. Rwimbo twakunegeria ria wetia na oho twakurera aini ngothi a nyimbo cia mugithi. Wangathie mwana ni kumoza. Mwago wagitata otauki. Doraga motumio ya waciarire mami. Kaigwa ngoro eno ikimwenda kaigwa guthuthuya. Mugithi warikia gukura rikorwo ri ihinda ria kwirekereria na kwiaura minoga ya kiumia kigima. Weko ugitira foni Wanjiru wa waya tukakunyita ugeni guku gwa Kameme TV na DJ Karim na request yaku tuthaka emwe kwa emwe haria tugaga lazima kashike machete okere tuonana nogeganithia omthenya wa Jumamothi cia thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 kuinia mahende tuigwe mahende magambaka guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri mami nikandwariria ndikonaga mena mani kaita maithori
o muthenya na ikereka ria ruhia kundu kuingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno ni nguona thirikari icirie horo wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni horo wa mutu mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire twakirikirie horo wa githurano turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite morito ma muingi no wagireirwo ni kumakua. Tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginyari president na thirikari iria mwithiini wayo irenda gukurekeri na opposition githurano gia thirari no uthondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathiĩ hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariũra ikabo cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ inini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Mwirori mwendenga kunyita ugeni tuthie na mbere na Ndurumeni Matuuraini na imwe kwemwe tuingire kaunti-ini ya Kirinyaga. Oriri kamiti iria yombirwo ni mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto kũngania mawoni ma muingi megie gũthũrimwo gwa makanitha yambĩrĩirie mĩhang'o yayo. Akenya nĩ moritio kwĩyumĩria na njĩra nene kũheana mawoni mao nĩguo kũnina makanitha marĩa makoretwo makĩhunjia wĩtĩkio muogomu. Aikari kaunti-inĩ ya Kirinyaga rĩu moritio ũthuthuria gũtabanio na ihenya harĩ ikuũ cia Shakahora na arĩa manyitire itemi matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Rĩrĩa tũnyitanĩra na mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga Wainaina wakiarie Wainaina ikoni ũranjigua no tũtarĩrie hihi nĩ marĩkũ marathiĩ na mbere megemaine na gũthuthurio kwa makanitha. Haya, thengio muno Njoroge wa Kimani kumukira na njira njega kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ndereti ĩrĩa gĩthiĩte na mbere na gũkĩrio gũkũ bũrũri-inĩ ĩkĩgiĩ ũhoro wa gũthuthuria makanitha. Ũgĩkĩririkane atĩ kiumia-inĩ gĩkĩ kamĩtĩ ĩrĩa yakĩũmbirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gũgĩkorwo ĩkĩũngania mawoni ma mũingĩ ĩkĩgiĩ ũrĩa makanitha makĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩthũrimwo na gĩthiĩ na mbere na mĩhang'o yao kaunti-inĩ igĩtiganĩte. No kaunti-inĩ ya Kirinyaga aikari makĩrĩ na mawoni magĩtiganĩte megiĩ ũrĩa magũgĩkorwo magĩkĩyumĩria gũgĩkorwo makĩheana mawoni mao makĩgiĩ ũhoro wa gũthuthurio kwa makanitha maya. No ũkĩnjĩtĩkĩria na njĩra nene tũgĩkorwo tũkĩaranĩria na aikari aya rĩngĩ magĩtwĩra nĩ maũndũ marĩkũ rĩngĩ mangĩkĩenda magĩkorwo magĩkĩmũrĩkwo harĩ gũgĩthũrimwo kwa makanitha gũkũ bũrũri-inĩ. Ikĩririkania atĩ ndeto ĩno ya kũrĩa Shakahora ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere. Hihi atungatĩri ta nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩkĩrwo makinya oro mothe ma watho arĩa magĩkĩnyitĩkana na mahĩtia. Ũkĩambia na ũrĩa ũkĩrĩ hakuhĩ naniĩ na njĩra nyokwambia na marĩtwa maku na ũgĩgĩtũtarĩrie. Mũndũ ndabĩtũkĩre institution iria ciagĩrĩire. Wakwa nĩ kosi nayo, wakwa nĩ marũa ya kũiga kanitha, arathiĩ aramera through corruption, koguo rĩu maũndũ mothe magakorwo mena corruption. Alafu wakwa nĩ kĩndũ ta marũa ya practicing, mũndũ akathiĩ akebithana ya mũndũ. Rĩu nĩ nyonaga nginyagia mawakiri atĩ mũndũ agetue nĩ niĩ njĩtagwo wakiri ng'ania practice kũrĩa mũndũ agakorwo atenini. Maũndũ acio mothe ndĩrenda no nyende mathuthurue na nĩgetha mũndũ akoragwo ũrĩa wagĩrĩire in that particular part. Na ũrĩa ũngĩ ndĩngĩenda kuga no nyende kuga wakwa mũndũ nanyitwa na kĩũndũ gĩa gũtuĩka atĩ naramicirindia andũ magoka gũkoneka kĩndũ ta hola era na gũkũ Shakahora agakinyũkĩrua makinya kĩwatho rigandire cianũ tondũ ona Kenya tugaga national security supersedes the law. Agakinyũkĩrua watho personally kĩ mũndũ binadamu tondũ ũcio tĩ Ngai, ũcio rĩu nĩ mũndũ roho okĩte gwĩtua kana agapretendi atĩ nĩ
arapresenti amini agapretend ati ni uboro wa Ngai arabunjia initially na maundu make ma kando makubitiria andu. Thank you muno tukirerie ndokira njira ya ukembia na maritwa maku no gigitwire hihi we murugamo waku ari uhoro wa guthuthuria makanitha urugameire ha. Thank you muno kiaria njitagwo Wachira wa Tumaini na ni wega muno. Nie kiarie gwenda kuga kaundu kamwe maundu mamwe ni kwinogia na mundu no akirigwo kai ndirarugamira ha. Uhoro wa ma ni ati maandiko ma Ngai moigaga ni gukagia na andu magakorwo mari anabia maheni na arutania maheni na nio aya twi nao na ni undu Ngai augite ugakorwo na tugukara nao. Kindu kiria kia bata muno ingiuga korwo kanitha no cihote cio nyene nona andu aria marutaga wira ta guku bengi terasara mataraga mbia no ngithio morie matithomithagio uhoro wa fake note mathomithagio uhoro wa original kira kiratuma andu mahenio muno ni tondu wa gukorwo mati uhoro wa ma riu ndungioka guthuthuria uhoro wa maheni utoi ma no ndika ni turanyitanira andu aya no makorwo ingi matioi ma murugamo urageria kurwa ni maheni murageria gwetha na koguo tari na mari kiari kwira ndihikanitie na ndojoi koguo gwitikia ndihikanitie na ndina mutumia niguo koguo ingia gukorwo ndi no horo wa ma wakwa ri ndungimenya maheni ngikuhenia koguo uhoro uyu wa andu aya wikuo na ni ugukorwo kuo na ithui makanitha kira magiro wika ni ahunjia mahunjia uhoro uria wi wa ma nigetha andu mamenye ma ukihenio kamenya turanyitanira ukihenio geka atia ukamenya ati mundu uyu ugu aranjira tiguo kuri na tiguo kwagirire koguo gwicira mano mai marahura na ndiri tondu aikone Ngai wakiugire ukagia anabia mathara ake ngurie taru ino cakahora ndaigua andu makiuga ati nginya digiri ciekirwo andu ahunjia makona digiri riu ngurie kiuria mundu ugwitwo Makenzi aragikinyite standard 8 ani arahota kuhenia andu atari digiri agikemegea angiura bururi mugima koguo no wega kwamba kurora maundu mana njira itiganite na gukorwo njega. Aya thank you muno njiraga wa Kimani akigua ucio ni mawoni ma muingi wa kaunti ino ya Kirinyaga wekirikanete kiumia gigiukite ni turagitanya ati kamiti ino ni guikorwo gigikinya kaunti ino ya Kinya gwitigira ati ni yagikiungania mawoni maria muingi wothe wa kaunti ya Kirinyaga ugagikorwo ikiheana hakiri maundu makigi oro wa ugithuthuria kana ugithurima mikire ya maundu ya makanitha kuma kaunti ya Kirinyaga njiraga wa Kimani amukira mwena waku wa studio. Thegio muno wainaina wa kiarie ni undu wa riboti yo na nitugukiuria Kenya makiyumirie ituritiganite niguo maheane mawoni mao. Tugitigana na icio ni ati thirikari ya kaunti ya Embu kuitukira ruhonge rwa maiganania na unduire ni matafanetie mathomo megie besha na wigithia undu umwe na meikarire. Kiumano giki ningi ni gitanyitwo guthomithia mbeu njithi uria mangihota kwigithia thiini wa tabarira itiganite undu umwe na miekeri iri kuo ya wigithia. Tunyitane na mwandiki witu Dennis Fudi uri kaunti-ini ya Embu. Kavinda rigaka watogo njoroge ni thini wa kivaro gya Kairure kuria thirikari ya kaunti ya Embu kuvitukira ruvonge rwa agenda ruravirithia na mbere mathomo megie wigithia na wandu mona meikarire ya misie kwe atumia na athuri kuma gicigo mbunge giki kia Manyata na mbuge mathomo mama makoretwo magitavana thini wa sub county cionthe ithano cia county ya Embu, sub county ya Runyenje, sub county ya Mbere North, sub county ya Mbere South na wandu mona sub county ya Mwea no muthi maravingiriria mathomo mama na thina na sub county ino ya Manyata na mbuge kuma thirikari cia matura ciambiririe gutire na thirikari iria iko mbere ya county ya Embu dia nambiririe mathomo ta mama maria mararongoria ati gutikira micie ni rafata kwirugamia na gwikirwagamia korwo ina mbeca cia kuvata kuvirithia na mbere uthigwa na mbere thini wa micie na kuko kombetikire ngoregeraniria na vithoro rugamirite ruvonge ruru rwa agenda twambirite na marito maku nwega ugitwira murageria gukinyira andu wega na thini wa mathomo mama na ringi ni maundu mariko muratanya na mugutethia andu a Embu kuvitukira mathomo mama. Mbita Wambanse wa wira wa Kariuki nenie chief officer wa gender, culture, children and social services na mbukite guku muthenya wa munthi thiini wa kivaro giki gya Kairure thiini wa sub county ya Manyata na nigetha gutwaranirie na atumia na athuri maundu megie uria tungithondeka micie yetu ikare wega, maundu megie uria tungionjorithia mbeca iria tugucoka kumava indi iria tukubanga
na maundu mama matianoneka ringi miaka 10 irathirire Njenda ndi anaoneka ringi Matuuraini no kuvitukirira wathani mwega wa excellency governor wa Embu Cicely Mutito Mbarire ni turavotire kugia na kigina kinini kiria turaugire ni tukwambiriria kuturenia atumia na athuri ni undu wa maundu ma micie na ni turamera maige micie yao wega tondu micie yetu ya rugama kaunti yetu ni kurugama wega wana thirikari yetu ya Kenya ni kurugama wega umunthe tukite muno kumathomithia uvoro wigie mbeca iria igwikirwa kana ciekiritwe thiini wa budget ino yukite ya 2023-2024 cia revolving fund ni mbia iria tukavecaga ikundi iria turamathomithio munthe maregister magie na certificate mavingure bank account ikaveca gwa gikundi ta seed kana mbeca iria wigaga ta kindu ya gukuria mbeca icio tukamanengagera itari na interest magacokia mbeca icio uria maverwe no thiini wa ikundi ciao magacokaga riu gukovithania mekirite ka interest kanini na nigetha gwithie mbere gukura twarikia gwoca mbeca icio gwi gikundi giki fulani tukiva gikundi kira kingi nundu tondu tigakorwo twina mbeca nyingi cia kwambiria nacio governor wetu nuratu promisire gutwikira 10 million nicio tukambiria nacio mbeca icio tukaigaukania na wondi cietu 20 wa wondi ikithewa 500,000 ngiri icio 500 wa ward tugicaria ikundi makiregister tukivaira ikwambiriria icio ciarikia gucokia tukithie mbere kuongera icio ciengi na cindi ino nithie kurite wana ria governor akarikia miaka yake 10 cindi ino igakoragwo wakithie mbere koguo ni turona ni njira ya gukuria Embu County kuvitukira atumia indira wava mutumia mbeca ni watuma mucie ukure uguo niguo tureka na ndi turenda atumia mamenye mave wa mbeca icio tisia kuthie kuria migate tisia kuthie kugura marinda na fashion nitwezi atumia ni mendete fashion turenda mbeca ino mundu avewa athie either agure nguku cia matumbe endagie matumbe na nigetha guone mbeca cia kuriva akagura mburi eria akendia eria akagura ng'ombe ni turenda mbeca ino icoke tutikwenda mbeca ino ikorwo irakobona itigacoka koguo ni mbeca magacokagia na nigetha gwetuve andu acio engi mbeca na nafasi wega muno undu wa mwanya ngoro ngitonyera kwi ndagitari kana kwi mutaramu wa mundu wa utarani na makira mundu megi family no akorokiaria vara na no agweta mundu megi muno kana thini wa gicigo mbunge giki amanyate no tonete andu magicuria meci ikivaragana na no amariria muno ni mundu mariko na njire na ndagike mwe tondu mathani mathiete unge matarate na ni mundu mariko amera uri mavete gugikarania ni ungu mavete gukuria misi yao. Thank you muno Dennis. Tweyava kivarori giki ni twaria maundu mengi muno na makiria makonie mathina maria mangiretwe ni riria micii itararugama wega na ni undu turakite guku muthenya wa kumathomithio voro wa gutumira mbeca iria makuvewa ni kaunti ya Embu na koguo ni twaria voro wa kiria kingicangirira mathina mau na kiria kingituma muthuri ecirie kwiruta muoyo kana mutumia erute muoyo. Undu wa mbere ni kurega kwaraniria riria mavewa mbeca icio ni magiro ni kwaraniria mera ne mbeca icio ni maitumira atia ni meka atia nacio mavesa ni priority kana mavesa ni itumire ciambiritie cia mbere cia gutumira mbeca icio. Undu wa kairi ni twaria uvoro wa kugana kigina kiuma kavewa mucie muthuri na mutumia mekane thi magane o enyewe. Kindu gia kathatu ni twaga uria magiro gukora ciana na aciari makiaraniria mai vamwe nigetha ciana mwana uria mucuku ndagatuike nike wa baba na mwana uria mwega tigatuike nike wa mwana wa nyina na uria mwega nake nike wa baba. Ni twaria uvoro wa makanitha uria andu maracenjia makanitha riria mona micii yagia na mathina na twacoka twaria uvoro wa conjugal rights tondu nacio nirarete thina na igacangirira conjugal rights ni mbice marerewa ni ndui na igacangirira andu gutiga micii yao makathie maturari gucaria kuria kwingi na indo icio ciothe ni iracangira mundu kwimena na agecira njira ya kwiruta muoyo nayo na ni wega mundu mothe nundu CEO wetu no raretire program ino mbega ya kuthie tukithomithagia atumia tukimekiraga vinya na koguo turekera atumia aya vinya mabate kurugamia micii yao tutiramekira vinya mathie matharie micii yao na tukamekira vinya niguo magwatane na thuri yao wega nundu gender minaga responsibilities and laws wa mundu athie aruta wira wake uria agirwo ni kuruta arute akorwo arugamite mwena wake no lakini at the end of the day makagwatanira nigetha maundu metu county yetu irugame wega na tugicokagiria governor wetu ngatho very special nundu abu akinyitie Embu na baratigaritie kuvira Embu kavinda gatai kurasa. Thank you Dennis nundu akavinda kau na no wega ngoro ngekuonia uria mwengi wiyumiritie na mbuge itemi ria mucemanio ni kumathomithia wa mundu megie wonjoria wa kairi na gutigira micini na bata kwirugamia gutai na ngwe koguo andu mabate gukora makiaraniria miciri yao na ringi gukora magithikaniriria na
ũndũ ũmwe na magereta ciana vamwe nĩguo tondũ mũciĩ ndũngĩakwo nĩ aciari athiri ũngĩakwo vamwe na ciana kuona nginya mwena ũyũ amanyata ciana nĩ ikoretwo igĩcuria atumia nĩ makoretwo onao magĩcuria na ũndũ ũmwe na arũme kuona kwĩna rĩo guo na mbea atumia ya athuri nĩo marecuria na gĩkĩro kĩnene koguo maũndũ mama mokĩte meta kĩvonia kĩa gũtigĩra maũndũ mamwe mathironekana rĩngĩ matũra kuma gũkũ Kairũrĩ gĩcigo rĩa mbunge kĩa Manyata kaunti ya Embu na cokia maro kuweni Peter Dennis nĩ thengio mũno Dennis Fudi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku na kuma Embu tucoke Nairobi na kamĩtĩ ya Senate ĩrĩa ĩrathuthuria ikuũ mũtitũ-inĩ wa Shakahora nĩ yambĩrĩirie cikaro cia gũthikĩrĩria ikundi itiganĩte mũthenya wa ũmũthĩ kamĩtĩ ĩno ĩracemania na ikundi cia makanitha iria nĩ hamwe na NCCK o ũndũ ũmwe na mabishofu a kanitha wa Gatoleki reke tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere tondũ hĩndĩ cikaro ici irathiĩ na mbere. Some of the children who are being removed and to even know that most of the people who are buried are actually children taken there by their parents in search of faith. So those are very serious violations, and at the end of the day, the state has the framework for the criminal justice system. The issue that was asked by Senator, I can't remember her name, is where do we draw the line between the freedom of religion and the freedoms, the other freedoms? I mean, where is the end of the freedom of religion? Our Bill of Rights is very vibrant, and we keep priding ourselves with it. But with freedom comes responsibility. The more the freedom, the more the responsibility. We are free to worship, but we also have a responsibility. And that is why, for example, as NCSK, we have a framework for all our member churches to make sure that they do not violate the rights of other people and they follow the doctrine. That responsibility must be ascertained somewhere within the religious organization itself, because there should be a framework within it. It should also be within the umbrella. Some of it obviously with the state because of registration and so on through the registrar of societies. And then all of us are subject to the courts and the rest of the justice system. So I think if these responsibilities are put in different places where they fall, then we are going to have a vibrant religious sector. I don't think it is wrong, Senator, for there to be 40,000 religious organizations. I think the proliferation of mushrooming, I told you where it came from. It was a political reason. We do not want a system where we put in that now the government will be listening to what pastors are preaching, and if they preach, for example, in the 90s, some of the preachings of Dr. Timothy Joya was declared subversive. That then you close that church or you stop that pastor from preaching when he's actually preaching around justice. You can see the challenge that we have with giving the state a stick to hit us. We are very careful and we'll be very cautious about that. Let me just, before you yield the floor, there's a clarification. Senator Vice Chair Shakila. Thank you, Chair. Wanted Chair, I want to answer the SG when he said that you can have a degree and the Shakahola issue can be even worse. I would agree or disagree with him because theology degree is something to do with religion. You cannot tell a doctor to become a lawyer. Yeah? You cannot tell another profession to do a different profession. Every degree comes with its profession. So I believe somebody like Mackenzie, in my view, who does not have even a better knowledge of the Bible,
Oguo niguo cikaro ihana cia kamiti iria na githurima uhoro wigie ikuo cia Shakahora. Kuma hau tucenjie giana ni ati mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina Ndagitari Chris Kipto ni akinyitie mbere ya kamiti ya bunge igie kuramata mathire ma bururi niguo gutariria mubango wa thirikari hari kuriha na kunyihanyihia mathire ma bururi. Kuringana na Kipto, thire wa bururi utanyitwo kuongerereka na ciringi bilioni 718 thiini wa mwaka wa kigina ukite kuringana na ihoro riria riri thiini wa bajeti ya mwaka ukite. Reke tuthikiririe maria marahanika thiini wa gikaro giki. What we would want to see now is heads rolling, naming and shaming, because in last budget that money was paid through the intervention of this committee that you are congratulating. Money has been saved. Who has been eating our money? Because someone must own up. We need to know where the pocket into which a whole 100 million was going to. Okay, noted. I think that one he said they are not funded. You will share with us the details. Okay, go ahead. Continue answering the other questions. Chair, actually... Point of order. Yes, Mheshimiwa Mboko. Could he mention the real institution now we can call to go into the fine details of the payments being done to who, just in relation to what Honorable has talked about? Chair, I think maybe just we need to inform you that it is the Parliamentary Committee, the PAC, Parliamentary Accounts Committee, that went to UK. They went to London, and they are the ones who came up with these facts. That's from the Crown Agency. So this is, we are relying on one of your other committees. Okay. That is, and sorry, Mheshimiwa Mboko. Chair, at one time the director said that he will not go into the fine details of that because there's possibly a different department that deals with it specifically. Could he mention it so that we then go into the specifics deeply? I think what the member is asking, he wants us to delve deeper into that matter. So he wants to know which department actually handles that so that we can call that specific department on that. There is a director of pensions. Where is he? He didn't come. Why didn't he come? So maybe I can organize for the relevant department to provide the details. Okay, that is noted by PS, so let's make progress and move on. Chair, there was a question related to need. That is question number 11, which was speaking about the breakdown of the deficits, and I think the PS covered. Of course, what I can add is that remember the initial budget for 2023-24 had estimated deficit of 720. And then it came down, so it consistent to what the PS had said. And then, I think you are aware from the budget that was presented yesterday that the new financing, actually the total financing will not be 63.5 billion. Instead, it will be 718, composed as follows: 131.5 net financing and 586.5 net domestic financing. Go ahead. The other questions? Yes. Thank you, Chair. Possibly in terms of the auxiliary resolution which was following that resolution is we need guidance as to whether once we do the MTDS and we provide the cost and the risk optimization strategy, whether it's 50-50 or any, and then due to realities down the line na hau niho tugutirihira Ndurumeni Matuuraini muthenya wa umuthi no ndugathie kuraya ndagika cia gutaririra kuhinga maitho na kuhingura gukorwo haha na mohoro gitau koguo ndugathie kuraya.
Kameme TV, Muthegi wa Ruriri. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Karibu sana nitukwendete muno mweroreri wa Kameme TV tukwendete muno na ngoro citu ciothe na nikio tukenaga muno riria tuoka Sunday tukanyitanira nawe tukagoca Ngai hamwe tukakungwira mawiko ma Ngai tukariganirwo ni stress tukariganirwo ni monene no nyinyi witu na hero bogo guthakira yes bomwire tu ina wega muno weta gwate no malekwelolela magegele urathimwo nĩ mũthenya ũrĩa ndatwarirwo kanitha-inĩ ngĩrogwo Ngai ithe mwana na roho mũtheru. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811 *619#. Tunakujia hivi karibuni mubashara kutoka studio zetu za Nairobi, na hii ni Dira ya Dunia iliyoboreshwa ili kufafanulia zaidi kuhusu dunia yako, itakayofikishwa kwako nami mtangazaji wako kinara Roncliffe Odit, na wewe ni sehemu ya safari yetu. Baki nasi. Kuma Kirinyaga, Kiri Biroiro, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua, Orerorera Kameme TV.
Yukia geithio ringi mwiroreri mwende wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri miaraho ya umuthi ni mahinda mangi turanyitanira nawe thiini wa mohoro gitau tumenya ni mariko mahanikite icigo itiganite cia bururi njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni wa Ngui wa Mwangi. Tukiambire ni ati kigomano gya thikũ ithatu kia kugacirithia urimi wa kahua guku bururi-ini ni kiambiriirie kaunti-ini ya Meru muthenya wa umuthi. Akiaria hindi ya kuhingura kigomano giki munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni eraniirie ari na mwihoko na kigomano giki ati ni gikorwo gigiteithiriria gukuria o undu umwe na kugacirithia urimi wa kahua niguo arimi makorwo magiteithika. Oho ni oritie thirikari ikorwo igikirira makiria hari kuhingura thoko nja wa bururi cia kahua guku akiuria minister wa wonjoria umwe na watho thaiti mundu gitwo Simon Chelugui na Moses Kuria mekirire kugacirithia thaiti cia uku bururi-ini undu umwe na gwetha thoko ya kahua nja wa bururi. Ria tunyitanira mwandiki witu Wahu wa Ngugi uri uri kaunti-ini ya Meru tutaririe hi ni mariko mangi marathie na mbere. Wahu angikorwo ni urajigua mwekeni waku tutaririe maundu maikarite atia kaunti-ini ya Meru. Ya Meru kuria turathi na mbere na kurumanirira na kigomano kana coffee conference rekorirwo kiambiriria muthenya wa umuthi na yakorwo kihingurwo ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua uria koretwo agithukirwo wira ucio wa kurora maundu megie kahua majani iria na maundu mothe megie arimi na muthenya wa umuthi niguo kigomano giki kiambiriirie na igukorwo githi na mbere kwa hinda ria thikũ ithatu. Ndenda kwaraniria na atongoria matiganite mbere ya twandandĩrĩire mwiroreri wa Kameme TV mĩario ĩrĩa yakorwo ĩkĩario ni munini wa mutongoria wa bururi akihingura kigomano. Kwa mbere na mheshimiwa wihaha na ringi mheshimiwa ukigeithia mwiroreri wa Kameme TV hihi ni ona kigomano gikita gukorwo kiri njira imwe ya gukorwo tukiona kana tukigia na utheri thiini wa sekta ya kahua na urimi wa kahua kuona murimi wa kahua ni akoretwo hinyirirwo kwa ihinda iraihu. Thengiũ muno njitagwo Mũrĩithi Ndagita na DMCA wa kũra Kĩrĩmũkũyũ Mathĩra Nyeri County. Wa mbere njuge ũndũ ũyũ nĩ wa mwanya tondũ gũtirĩ gwekĩka conference teno ĩngĩ ya kũdiscuss ũhoro wa mũrĩmi wa kahua tondũ mũrĩmi wa kahua atũraga hinyĩrĩrĩkaga na